Msikilizaji wangu wa 88.7 FM, ikiwa ndio unafungulia redio yako hivi sasa ni saa 4:30 majira ya asubuhi, na kipindi ni Maarifa Kileo. Hiki ni kipindi ambacho tunajadili masuala yanayohusu elimu kwa wanafunzi wa Kileo, walimu wa Kileo, shule za Kileo kama vile shule ya upili ya Kehancha Secondary School, ambapo leo hii tumekita kambi kwao kujadiliana mada moja nzuri sana. Mimi ni mtayarishaji wako wa kipindi Madam Emma Koima Gichere almaarufu Madam Purple ama ukipenda Madam P, na twende moja kwa moja kwenye mweze kupata sauti za wanafunzi wetu, wanafunzi wa shule ya mseto ya Kehancha. Kauli mbiu yenu hapa huwa tunasemaje? Home of Champions. Sadakta kabisa, kama unavyosikia Home of Champions, na kwa yule ambaye huelewi Kiingereza msikilizaji, tunasema kwamba hapa ndipo nyumbani pa mashujaa, wale watu ambao hao ni kushinda tu na kushinda msikilizaji. Kwa hivyo shule hii ni shule ambayo ina miundo misingi dhabiti na imara. Darasa zipo za kutosha, zinabeba wanafunzi kwa idadi yao. Maabara pia yapo, maabara ya masomo ya kisayansi, maabara ya masomo ya kompyuta yapo msikilizaji, tena yana mambo yote ambayo yanahitajika. Vile vile mabweni kwa watoto wa kike na watoto wa kiume, mabweni yamejengwa vizuri sana, watoto hawapati shida ya kulala hata kidogo. Kuongezea hilo ni kwamba walimu ni waliobobea, walimu ambao wana ari, wana moyo wa kuwafundisha wanafunzi kwa namna ipasavyo. Yote 9-10 msikilizaji. Hii ni funga kazi ya Kehancha Secondary School. Wanao mwalimu mkuu mpya kabisa, gari jipya, na unavyojua gari jipya huenda masafa marefu msikilizaji. Tutakuwa tunasikia maoni yake na tunajua kwamba ataweza kuipeleka shule hii sehemu ambayo tumetamani kuwepo. Ama vipi wanafunzi? Ndio. Wapi makofi ya mwalimu wetu mkuu? Asante sana, asante. Na tunamkaribisha Kehancha Secondary School kama wenyeji. Karibu sana. Hata sisi hapa msikilizaji Pure Africa tumefurahi sana, tumeingia tukijua yani tuko nyumbani kwa sababu ya huyu mwalimu mkuu wa kipekee sana, utasikia kutoka kwake. Kwa hivyo hatuko na wanafunzi peke yao, tunao walimu pia, na nitawapa nafasi ya kuweza kujitambulisha. Kwa majina ni JB Mseti, mwalimu mkuu. Jina langu ni Mary Odoni, mwalimu wa sayansi, fizikia na mathematics. Kwa jina ni Sobe Mark, mwalimu wa Kiingereza. Mwalimu Samuel Okuko, mwalimu wa jiografia na historia. Naam, asante sana walimu wetu. Jamani wanafunzi, wapi makofi ya walimu wetu? Ni walimu waliobobea kama nilivyokuambia, walimu walio na ari. Na si kubobea tu na kuwa na ari msikilizaji, ni walimu waliofuzu, wana tajriba ya kutosha kuweza kuwafunza watoto wetu hapa Kehancha Secondary School. Kwa hivyo moja kwa moja kwenye mada yetu, tunajua kwamba mzazi hapo ulipo nyumbani, unapompeleka mtoto wako shuleni, unatarajia kwamba mwisho wa siku atakuja akiwa amefaulu, mwisho wa siku atakuja na cheti nzuri, unataka yani apite mtihani. Na wakati mwingine inatokea kwamba hilo haliwezekani. Kwa hivyo mada ya leo ni kwa nini wanafunzi wakati mwingine wanakuwa na matokeo ambayo hayaridhishi. Juma lililopita tulikuwa tunawajadili wasichana peke yao, ila juma hili tutakuwa tunaangalia wanafunzi wote na kwa shule zote. Na hatumaanishi kwamba hapa Kehancha Secondary School wanafunzi wanaanguka mtihani, hapana. Kumbuka hiki ni kipindi ambacho kinafaa kuzua mjadala inayohusu shule zote hapa Kuria na pia Migori County na Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo tunasema ni kwa nini wakati mwingine wanafunzi kwa jumla wanapata matokeo ambayo hayaridhishi. Kwa hivyo kabla tupate mawazo ya namna ambavyo wanafunzi wanafikiria, nitawapa walimu nafasi, mwalimu mmoja ama wawili waweze kutufafanulia kutofanya vyema ni nini walimu. What do we mean when by the word poor performance? How do we define poor performance? Mr. Mark, please.
Thank you for the chance. Thank you for this opportunity. Poor performance simply means attaining or getting grade which is lower than expected in the school and generally in the community. And in most cases, we expect that somebody who has come to secondary school, parents, teachers, and generally the community expect that this person would make it to the university. The current grade is C+, so most of the students, if they attain less than a C+, it is generally taken to be a poor performance. But performance can equally be defined in different ways. There are people who make it to universities, but still the community perceive them not to have performed well, because maybe the courses they are going to take in universities may not be marketable as such. For example, many parents would wish that their students or their children take courses like engineering, medicine, architecture, and all these other courses. So when they end up in some courses which may not be very good when it comes to employment, it is generally taken that that is poor performance. Thank you. Tumpe mwalimu wetu makofi ya tafadhali. Kwa hivyo msikilizaji, ni kufafanulie tu kile ambacho mwalimu alikuwa anasema. Ametoa ufafanuzi mzuri sana. Sijui kama umesikia hicho Kiingereza. Hicho Kiingereza kinatoka kwa Mr. Sobe hapa Kehancha Mixed Secondary School. Hapo nyumbani kama unataka mtoto wako aweze kuzungumza hivyo, Kehancha Mixed Secondary School is the school to watch. Sasa hivi hatuandiki kwa mate jamani, na wino upo. Tupo hapa na utajionea mambo mengi tu. Kwa hivyo turejee kwa wanafunzi. Wanafunzi mpo? Tupo. Wanafunzi wa Kehancha hoye. Hoye. Safi kabisa. Kwa hivyo tunarejea kwenu, tupeni mawazo yenu. Nini ndio mnasoma? Nini ndio ambao mnafanya mtihani? Kwa hivyo kule kupita na kuanguka, imagine inakuja tu kwenu nini tu. Ama mwalimu, kuna wakati mwalimu atatakana kupata C+, ama mzazi ama nini. Kwa hivyo ama tunawaonea, ama kuna vitu vingine ambavyo niwape nafasi mzungumze, mseme kile ambacho kinasababisha msipite mtihani ama wanafunzi wasifanye vyema. Mojawapo ya mambo haya ama mambo haya ni yapi? Kwa hivyo utataja jina lako, shule yetu nzuri, sio? Halafu pia na darasa lako, halafu unasema hoja yako. Karibu kijana mtanashati. Asante. Kwa majina naitwa Simon Mwita Mtacho. Ni mwanafunzi wa Kehancha Mixed Secondary School. Niko katika kidato cha 4. Niko katika kidato cha 4 champions. Mimi kulingana na mimi najua wanafunzi tunataka kufanya vizuri kwa mitihani, sababu ikiwa ni kutokana na nyumbani. Utapata kwa nyumba zingine kama familia zingine, wazazi hawatimizi wajibu wao, hawawalipi watoto karo wakati unaohitajika. Sasa mwanafunzi uko shuleni, mguu njiani, kila siku unarudishwa nyumbani juu ya karo. Hiyo inasababisha wanafunzi wengi wanatofika kielimu. Inafika wakati wa mtihani mkuu, mtihani wa kitaifa, unapata wanafunzi hawafanyi vizuri. Tena jambo lingine linatokana tu na uko nyumbani, kama wazazi hawaelewani kati ya mama na baba. Sisi kuna wanafunzi wengine wamelelewa kwa wajomba kwa ajili ya kutokuelewana dhidi ya wazazi wawili, wa kike na wa kiume. Hii imesababisha kwa ukienda kusomea kwa mjomba, unapewa kazi zingine zenye watoto wa mjomba wao wafanye. Wewe ukitoka shuleni, kama ni mtoto wa kutwa, unafika shuleni na kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani, wewe unaenda kuona ng'ombe, unatoka kwa ng'ombe umechoka, unakuja hujafanya kazi ya ziada yenye ulipewa shuleni. Hiyo inasababisha wanafunzi kutofanya vizuri.
Sadakta kabisa, tumpe makofi jamani. Msikilizaji, huyo si mtu mzima, huyo si baba wa watoto, huyo si mzee, ni mwanafunzi mchanga tu wa kidato cha 4, na unaweza ukasikia hoja ambazo anazitoa ni hoja nzito sana na zinawalenga nyie wazazi. Kumbe mpo hapo tu mmekaa, lakini karo wewe hulipi, halafu mtoto wako badala ya kukaa naye nyumbani unampeleka kwa mjomba. Ulimzalia mjomba mtoto akulele, badala ya kusoma anapewa kazi pale. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo walimu wetu watatusaidia kuyaweka into proper perspective. Tumpate binti tafadhali. Hii ni mixed school. Binti yuko wapi? Karibu sana. Kwa majina ni Evalingati, mimi nasoma mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4, na nadhani mambo ambayo yanasababisha mtu kuanguka katika mitihani yake, especially hiyo ya kitaifa, mojawapo ni relationships. Unakuta umekuja hapa shuleni, hasa ukiona mwenzako akona, si hapa shuleni tunasemaga chali, boyfriend. Sasa unaona like anakwambiaga unajua ukikuwa na boyfriend huwezi kuwa na stress. So unajikuta umejiingiza kwa hayo mahusiano. Na ukishajiingiza wakati uko darasani huwezi focus. Wakati mwalimu anafunza ukiona maths imeganda ingii, unaanza kufikiria zile sweet things zenye alikuwa anakuambia. Na pia unapata wazazi wengine wanaona msichana, hii sana ni kwa wasichana. Unapata msichana anaharibika lakini mzazi hawezi mrekebisha. Hata unakuta huyu mzazi sasa ndio anamwambia aende alete hata chakula. Sasa msichana inabidi anajiuza jioni, yeye anatoka akijua jioni atarudi na hata kasukari ama kapesa hivi na hawezi ulizwa. Na mami anafurahia. Na hiyo inafanya mtoto anafail. Kwa sababu mshika mbili, obviously moja huponyoka. Na kama moja huponyoka basi elimu ndio inaponyoka, cause mapenzi si rahisi yaponyoke. Kitu ingine na pia wasichana. Hii inashangaza sana, pia wasichana wanajiingiza katika madawa kulevya. Hii pia inaweza tokana na wazazi. Mzazi unapea mtoto pressure. Hata huwezi muita jina nzuri. Wewe jina lako ni kumuita tu takataka, hatuwezi faulu. Wazazi mtie wanafunzi moyo. Ndio wasije. Unajua kutumia madawa kulevya inaweza kuwa labda ni juu ya stress. Sasa unaambiwa ukitumia madawa ya kulevya inapunguza stress. Asante. Mashallah, asante sana msikilizaji. Huyu ni msichana kutoka shule ya upili ya Kehancha Secondary School. Yani hawa watoto jamani msikilizaji, mimi nimewapenda tu sana na nadhani pia wewe hapo nyumbani unapata something positive kutoka kwao, na kitu ambacho kinakuonyesha kwamba shule ya upili ya Kehancha ni shule ya kumpeleka mwanao. Hebu sikiliza upana wa mawazo yao, namna ambavyo wanazungumza, namna ambavyo wanajadili mambo ambayo kwa kawaida unaweza ukafikiria mtoto hawezi akajua, na lawama nyingi kwenu wazazi. Alafu matokeo tunakuja tunayaleta kwa watoto. Kwa hivyo tutaweza kujadili haya mambo yote, na mwisho wa siku tusiachie hapo, tupate suluhisho. Niwape walimu nafasi ya kuweza kurespond kwa hoja hizo ambazo wanafunzi wamesema. Mr. Ukuku, karibu. Asante sana wasikilizaji, wazazi, wanafunzi, walimu. Changamoto ni nyingi kwa wanafunzi sana. Baadhi ambao wamesema nasi hapa shuleni tunaviona, na imekuwa jambo la kuweka wanafunzi wetu wasiweze kufanya vizuri. Najua wanafunzi wako na hoja mengi sana, watakuja kuongezea mengi, ila baada wamesema watakuja kufafanua zingine moja baada ya nyingine. Asante msikilizaji, huyo anaitwa Bwana Okuku. Ikifikia kwa jiografia, yeye ndiye mambo yote. Madam Onyoni, karibu. Asanteni sana kwa nafasi. Kwa hakika kabisa hoja ambazo wanafunzi wamezitoa ni za ukweli, kwa sababu hasa wasichana huwa wanakuja katika kidato cha kwanza wakiwa bado wachanga, na matokeo yao wakiwa
hivyo vidato vya chini vinakuwa vizuri sana. Lakini wakikuwa kidogo, wakifika kidato cha 3 kuendelea, huwa matokeo yao yanaanza kuwa duni, na huenda ni kwa sababu ambazo wamezitaja. Moja hiyo sana likiwa sababu ya kujiingiza katika mambo ya kimapenzi. Ni ukweli mapenzi na elimu hayawezi yakaambatana, na kwa hivyo wasichana wengi hujipata katika hizo changamoto. Ningeomba wazazi wetu muweze kuwafika wasichana karibu, muwapatie ule upendo ambao unahitajika. Pia muweze kuwanunulia vile vifaa wanavyohitaji shuleni kwa matumizi yao, ili wasije wakawa na mawazo mabaya ya kujiingiza katika mapenzi ya kiolela kabla muda wao ufike, ili waweze kujibidisha na kutulia, ili waweze kupata ile elimu ambayo iliwaleta humu Kehancha. Tukisaidiana pamoja na wazazi na hapa shuleni pia, tutaweza kusaidia mtoto, msichana na mvulana pamoja waweze kufaulu katika masomo yao. Asanteni sana. Shukran jazila Madam Onyoni. Tuwape walimu wetu makofi tafadhali. Msikilizaji hapo nyumbani, bado tupo tu kwenye shule ya upili ya Kehancha Secondary School, na kama ndo unafungulia redio yako, kipindi ni Maarifa Kileo, na mada yetu ya leo ni kwa sababu gani wanafunzi wakati mwingine wanashindwa kufaulu namna ambavyo inavyotarajiwa. Na hapo tumesikia sauti za walimu wetu, na natumai kwamba umeweza kunote. Tunao walimu wa kike na wa kiume hapa Kehancha. Kwa hivyo kwa msichana ambaye yuko pale nyumbani atapata role models kwa kuwaona madams, na wavulana pia watapata walimu wanaume wale wa kuweza kuwafanyia mentorship, na wale ambao tuko nao kwenye kipindi siku ya leo ni wale ambao wanaweza kazi hiyo. Kwa hivyo turejee tu kwa wanafunzi wawezi kutoa hoja za mwisho, halafu walimu watatusaidia kufafanua, kisha baadaye tutampa mwalimu wetu mkuu aweze kutupa zile strategies ambazo yeye ameweka kuhakikisha kwamba Kehancha inapanda juu. Kwa hivyo mwanafunzi mwingine. Thank you. My name is David Mehono. I'm in Form 4 Champions from the Kehancha School. One reason and maybe one thing that leads to the failure of the student is let's say discouragement from those who have already done their Form 4s and the graduates, because you find that at home we have maybe brothers and sisters who has already done with their universities, they are graduates, but unfortunately they have not been yet employed. So that one leads to discouragement to our students, to the fellow students that are in whichever way that you work hard, or in whatever grade that you will get in high school, there is nowhere you will go, and that maybe demoralize students, and it leads to students not to perform very well. Other thing is that a relationship between students and teachers. You find that maybe in some schools you find that teachers are somehow harsh, and therefore the students are not free to talk to them. But let me just encourage those students who are outside there that are maybe in Kehancha we've introduced a forum that maybe students are being divided to have a single teacher who maybe you can talk to your secrets and something that is affecting you, maybe from home or in whatever thing that you're going through. So you find that in Kehancha you find that a teacher maybe has some 20 students who he or she shares the problems that are facing as students. Maybe that one, if it's being followed up into even other schools, it may lead to good performance, because you might find that in one way or the other, this student is going through some issues in school, maybe from at home. He or she is lacking some things, but if he has someone to talk to and to refer anything that is maybe hindering him or her from concentrating in her books, maybe that will help a lot, because you will find that a student maybe shares his or her own story or problem to a teacher, and that teacher is in a place of helping that student to acquire the grades that the students want. And also back at home, you find that some parents, maybe they take maybe drugs. You find your father or mother is a drunkard. So whenever he or she comes at home, usually makes a lot of noise,
quarrels with everyone in the family, beats up maybe the mother and the children. And that one creates a very bad condition for our students to concentrate, because you can't read in a condition whereby your parents are quarreling now and then, you are being beaten up every now and then, and you think that you can succeed maybe from that particular condition. That one is impossible. So thereby it's an advice to parents that to those who are taking maybe alcohol. If you think that you can't stop or you can't make a good environment to your kids, try your level best to take your kids to boarding. In Kehancha we have a day school and boarding school. So if you have maybe a problem with your home, you think that the environment at home it's not conducive for your student, maybe you can take that student to boarding, because we have all the necessary equipment that a student who is in boarding school requires. So it's my advice to maybe parents that if you see that home that does not create a good environment or good conditions for your students to make his or her own extra work, you can just take that particular student to boarding, and that one will help a lot. Thank you. Asante sana jamani. Hata hicho Kiingereza hakiwezi kusababisha ukapiga makofi. Hey, msikilizaji, wewe kama unafikiria tumeenda Kanga, tumeenda Rapogi, tumeenda wapi huko, bado tupo Kehancha Mixed Secondary School my friend. Na hicho Kiingereza ni cha hapa katesi ya akina Mr. Mark Sobe and the likes. Kwa hivyo nataraji kwamba hata wewe pale nyumbani utakuwa inspired kumleta mtoto wako hapa. Wanafunzi, sitatoa chochote, sitaongeza kwa hoja yake. Mwingine mwanadada huenda wa mwisho, alafu tutarudi kwa walimu. I'm called Dina Oko and I'm from Form 4 winners in Kehancha Mixed. The thing that I can say that can lead to poor performance of a student is when this student lacks self-esteem. The student does not believe in him or herself. The student doesn't believe that she or he can prosper to greater heights. Maybe you find that a student, the environment is harsh, like my colleagues have said. The environment is harsh and there's none to advise the student. Maybe the student perform poorly and the people around her are always yelling at the student, saying that the student is bad, and yet the student just need that love. The love of a parent, the love of a teacher, the closeness of friends, the motivation from friends, so that this student can realize himself or herself and upbroad the wings that this student has. So that a person, by the way, there's this guy who once said that not all heads can fit into books. Even though my head cannot fit into books, there are those things that I can do that can create an income. Maybe I don't have that brain of going to school, or I cannot learn, or because chemistry is hard. But one thing is for sure, I can create something. I can create a positive environment for both mom and dad. I can create a business that will grow well due to the comments that the teacher will say. So for the parents and for the teachers, all that we need is that encouragement, the warmth, the conducive environment. And for the friends, never encourage a friend of yours. Do not encourage, do not discourage your best friend. Rather, encourage this friend of yours, because they say that not all fingers are the same. So, at my own point of view, because when a mother does not encourage the daughter, then this daughter finds a person who will say that you are beautiful, you are the most loved person. The lady will feel nice. This lady will feel nice because those are warm words that must come from a parent, but it's coming from a stranger. So when this lady comes to realize that, oh, I look like this, but mom has never called me my loved daughter, but mom always shouts at me, you are a dog, something like that. And for the teachers, please, don't be persistent on beating the student ever now and then. Just find out the problem, the weak point of this kid, follow up, and you'll know. And this kid one day will open up to you. It will come to a time the student will bring a sugar and say that, Madam Papo, you once did something to me, and this is the gift, the appreciation that I can give to you. It can create a positive environment for all people. Thank you. Hey, jamani. Tena msikilizaji, hatujakwenda Alliance, hatujaenda Ulanda.
hata sisemi, siongezi, sitoi. Kwa hivyo turejee kwa walimu ili tuweze kuhitimisha kipindi, na hapo baadaye tutakuwa na kikao cha walimu pekee ambapo tutakuwa tunajadili haya maswala kwa kina. Walimu, nafasi ni yenu. Jamani, tumkaribisheni mwalimu wetu mkuu kwa makofi. Karibu sana karibu Kehancha, karibu zungumza watu wakusikilize. Asante sana Madam Purple. Mimi kwanza nianze na kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ametupatia kuwa na watoto wazuri kama hawa ambao mmeona katika kipindi hiki. Mimi niko sure na hawa watoto wangu ya kwamba watapita mitihani. Hiyo ni hakuna mtoto apanguka hapo, kwa sababu ndani yao, na tumekubaliana, kuna grade ya A nyingi sana. Kila subject, kila mmoja hapa na grade ya A. Kazi yangu kama mwalimu mkuu na walimu na wazazi ni kuchimba hiyo grade ya A kutoka ndani yao na kuileta juu. Kwa hiyo mimi najua inakuja, kwa hivyo tuko na matarajio mazuri sana katika maisha yao. Watoto wamesema vizuri tena na vyema kabisa. Haya mambo yanawahusu. Ukweli wakati mwingine tunawaonea kama wazazi, tukiwaangalia namna hii tunaona ni kama tulizaa watoto ambao hawajiwezi. Lakini mimi najua hata mkiwaangalia wako na afya, wako na nguvu na watatoboa. Hiyo nimejiambia katika moyo wangu na tumekubaliana na wao kwamba watatoboa mwaka huu vizuri sana. Kwa hivyo jukumu langu la kwanza kama mwalimu wao mkuu ni kuwapatia nafasi. Jinsi wamesema, wazazi, walimu, tuwapatie hawa watoto nafasi, tuwapatie mazingira yanayofaa, tuwapatie na wakati mzuri kulingana na uwezo wao. Unajua watoto sio wote wamelingana kwa kuelewa. Wakati mwingine tunawasukuma katika darasa na wanakaa, kuna wale wanaelewa upesi, kuna wale wanashika maneno kwa upole. Sasa tumeelewana na wao, na kuna vile tumejipanga kama Kehancha mixed secondary school. Tumeelewana, kuna wale tumekubaliana kwamba sisi mwendo wetu ni wa kobe. Kuna wale mwendo wao ni wa sungu. Kwa hivyo tunakimbia kulingana na kila hali ya mtu. Na najua mtashangaa. Hata yule ulikuwa unatarajia kwamba hawezi kutoboa, mimi nitasema ya kwamba atatoboa. Watashika hayo mambo. So mimi najua ya kwamba tuwapatie hiyo nafasi. Wazazi, kuna kitu hawa watoto wamesema na ningependa mkitilia manani sana. Hii mambo ya kusukuma watoto nyumbani. Nataka tu umwangalie mtoto wako, wewe mzazi wa Kehancha, wewe mzazi wa Taranganya, wewe mzazi wa mahali popote pale. Muangalie mtoto wako alafu jiulize swali moja, ako na njia ya kupata pesa? Sasa unajua hii hali ya kuweka watoto njiani ya waende kuleta pesa ni kuwatesa watoto. Ni kitu tunawatesa watoto wetu sana. Wewe njoo shuleni Kehancha Mixed Day, niambie mpango wangu wa kulipa pesa ni hii, mtoto akae shuleni asome. Hiyo ndio jukumu langu la kwanza hapa. Form 4 tafadhali naomba tu mnisaidie niweke tu shuleni. Njoo tu niambie mimi kama mwalimu mkuu. Ongea na mwalimu mkuu. Walimu hawa ni wazazi pia. Hata sisi tuko na watoto kwingine. Weka mpango. Tarehe fulani nitaleta pesa. Ili mtoto asitembee njiani. Usimrushie mwalimu mtoto na kumwacha pale. Kwa sababu mtoto ni vile anakula nyumbani ndivyo anakula hata huko shuleni. Yaani mahitaji yako nayo shuleni umpatie. Kwa mfano, mtoto atafanyaje hesabu bila calculator? Mnunulie calculator. Sio mwalimu mkuu amnunulie calculator. Log table. Atafanyaje hiyo hesabu bila hiyo? Na mahitaji mengine yale. Extra material ya kufanya revision. Fanya bidii, mpatie mtoto na mahitaji yale mengine na utaona atafanya vizuri. Na pia walimu tumeelewana, wanaweka mikakati yao na kufanya bidii kuhakikisha kwamba tumemaliza syllabus kwa wakati ambao umefaa. Alafu kazi kubwa inabaki kwa mtoto. So tutatembea na yeye, tukamsaidia akafanya hayo majukumu yeye mwenyewe. Na mimi niko na uhakika ya kwamba kuna mahali tunaelekea. La mwisho, wazazi, ombeeni watoto wenu, muombe Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliumba hawa watoto. Na watoto pia wamuombe Mungu. Mungu atatusaidia na najua tutatoboa. Mungu awabariki.
Asante sana mwalimu mkuu. Msikilizaji, huyo ndiye mwalimu mkuu mpya wa Kehancha Mixed Secondary School, Mr. JB Museti, na nimekwambia kwamba hapa ni uongozi mpya, mambo mapya, matokeo mapya inshallah. Kwa hiyo tupate tu the summarizing remarks kutoka kwa walimu in regards to the points ambazo watoto wametoa kuhusu kwa nini hawafanyi vizuri wakati mwingine. Mr. Mark, you gave us a very good definition of poor performance. Now, could you maybe now tell us about some of the causes? And then the students have really majored on the parents and the teachers. Does it mean that they are 100% innocent? So all the blame goes to the parents and the teacher. What about them as a teacher? Yeah, thank you. I believe in performance, it depends on three people. That is the student, the teacher, and the parent. But mainly the student, because we believe that the teacher gives around 70%. Then the student has to do the other percent. So the best thing that we may say to you, let us change attitude. Students, parents, and equally teachers, let us change attitude. I'm happy what the principal said, that this time we are going to change and we are going to make it. I believe let us change and all will be well. I believe Kehancha we are going to make it, and equally many schools in Korea we are going to make it. I want also to respond to what Dina said. That was very good. That was very powerful. That we really need to change. The way you look at yourself, the way other people may say about yourself really matters. And more so, she talked about that you may not be performing well, but there are other things you can do. And that is the aim of the CBC. The change from 844 into CBC, we really take care of all these other people who may not necessarily score very good grades to go to universities, but they can be very good musicians, they can be very good artists, they can do a lot. So that is our aim. As a school, I believe as we transition to CBC, we shall equally look at those areas. Thank you. A clap please. Thank you very much Mr. Mark. Huyu ni mwalimu wa somo la Kiingereza. Tutakuwa tunajadili zaidi kile ambacho amesema kwa kuwa msikilizaji ili uweze kuelewa zaidi. Your final remarks Mr. Okuku. Thank you very much Madam Papo. The blame is going to three groups. We have said the parents, students, and the environment. Majorly, we've talked about what is coming from home. Again, there are things that comes within ourselves that makes us not do well. One of them is laziness. Nobody has mentioned about that laziness. But we thank God in Kehancha here, we have tight programs that are trying to reduce the laziness among our learners. And that's why if you see all of us here are positive about the performance of this school, and it is just the beginning. Number two, you've talked about the broken families. Those cases are there, and indeed we experience them in our schools. What is bringing depression among our learners. Our students have also talked about the discouragement. The discouragement does not just come from home again. Discouragement come amongst ourselves. There's a time when a group of students divide themselves to go and do revision. We have some names that normally comes out. Do you know those names? Some of them are like nyinyi ni chopi, nyinyi mnakaa namna hii. So such names, once you've been called, you get discouraged. I think in Kehancha, we have placed you into equal level, and the way we are moving, such names will never exist. And then we have what is causing another problem just within ourselves is the timetable that is not properly made. So we normally have improper timetable that is not guiding us. And in Kehancha, I think
teachers have guided you on how to come up with proper timetable that will make you to revise and memorize whatever you're being taught. All these are just made to improve our performance. Another thing is about inadequate learning materials. But in our school, we have made it well that our school, through the new principle, all these materials are going to be available. So there is no day a student at Kehancha will be crying of inadequate learning materials. If it is on sciences, our school is having the best laboratories. So we will be doing practicals every now and then because the facility is there and ready to work. About the revision books, the principal has taken that into account and already has promised the library to be functional so that students will be accessing these materials every now and then. And then we have the doubt among ourselves. That's another big challenge that normally makes us fail. Our student, Dina talked about lack of self-esteem. That one comes as a result of doubt. Unajifanya hauwezi, isn't it? All of us tunajiweza, si ni kweli? So every time we believe in ourselves, tunaweza, we will succeed, all of us, si ni kweli? And then we have lack of trust in God, and this is also another big challenge. Uamini Mungu, si ndio? So we say that with God everything is possible. So even with our performance, when we trust in God, us as learners, us as students, we will make it be possible. True or false? True. Our school is also located in a very nice strategic location within Kehancha town. It is easily accessible. Our school is surrounded by nice institutions. We have the church, whereby the spiritual growth is number one thing that we can organize. Students attend church programs. These programs have also been extended into school programs. So as parents, we want just to tell you, once we have your students as your child has reached Kehancha Mixed Secondary School, the child is in a safe environment. The child is there to perform. The child is there to focus, and all of us as a team, we are ready to work to produce better results and make Kehancha great again. May God bless Kehancha. We love Kehancha. Thank you very much, Mr. Okuku. Ukweli, indeed, we love Kehancha and would like to see Kehancha rise to the very top, samahani. Nitampa nafasi Madam Onyoni, hapa tunao wasichana waweze kutuambia for the sake of the girl child, wasichana wengi tu hapo pale nyumbani na wangependa kujiunga na shule ya upili one day one time. What do you have for the girls? Thank you once more, Madam Purple. I would like to say that one of the reasons majority of the girls don't perform better is just the follow-up of the parents about the performance of their girls. In most cases, just like some of them have already noted, when they come to school, they realize that they miss so many essential items like the sanitary towels. So when girls come to school at this age in high school, there is a stage that we call adolescent, and that stage involves changes of their physical and even emotional bodies. So we want to request that the parents should take care of their girls. Wazazi, jaribu sana muweze kuwanunulia wasichana wenu sanitary towels, ili wakiwa shuleni wasikuwe na wasiwasi wakati muda wao unapofika kila mwezi. Sometimes they just miss lessons because they can't attend classes when they are not comfortable. So many of them just end up sleeping in the dormitories or even not coming to school for the day scholars because of the lack of those essential items. So we request that let's understand the needs of the girl child. The girl child has got different needs compared to the boy child. So let's support our girls, and just as we have always known, if you support one child, then you have supported the whole society. Equally, let's also believe in our girls.
just like some of them have said, the attitude they have. They believe that some courses cannot be done by the girls. Let's always remind them, let's support them, let's encourage them waweze kuchukua zile subjects zenye other girls maybe fear. We have subjects like physics, which majority of the girls run away from because of just the attitude. They know it is difficult, it can't be done by the girls. So let teachers just encourage girls to take these subjects that they call difficult, which are not difficult anyway, so that they can equally get opportunities to do courses that require those subjects, like medicine, engineering, and other architecture and others that really require mathematics and physics. Those wasichana wa shule wamepewa nafasi mzuri ya kuendelea kujiunga na kufanya bidii katika sayansi na mathematics. Kwa hivyo tunawashauri wazazi waendelee kuwasaidia wasichana katika shule ili waendelee kufanya bidii na waendelee kufanya vyema na bora zaidi, wajiunge na zile courses zenye wachache wa wasichana wanafanya. Asanteni sana. Asante, makofi ya Madam Mary Onyuni. Msikilizaji, huyo ni Madam Teacher wa somo la fizikia na hisabati jamani. Wasichana pale nyumbani. Kuna mwingine siku moja akawa ananiuliza, Madam, msichana kweli anaweza akafanya physics, anaweza akafanya sijui nini? Huyo ni Madam Teacher. Mtoto wako akiwa hapa anapata a model ya mtoto wako kwenda to the science courses. Hatimaye tunamalizia tu kipindi. Kwa hivyo nimpe Bwana JB nafasi ya kusema neno la mwisho. Na msikilizaji, usijali hayo maneno mengine mengi ambayo amesemwa kwa Kiingereza, nilienda shule kwa niaba yako, nitakuwa na kueleza. Asante sana Madam Papo. Nafikiri tumeongea mambo ya muhimu sana. Jambo ambalo tunastahili kufanya ni kuzingatia haya mambo ambayo tumeyasema. Wanafunzi pia kwa upande wenu mwe wakakamavu. Msitafute vijisababu vya kuanguka mtihani. Kumbuka wewe ndiye CEO wa maisha yako. Hata kama wazazi wanapigana nyumbani, jiulize swali hili, ulikuwepo wakikutana? Wewe kama mwanafunzi, achia baba yako, achia mama yako, lako ni kwa heshima. Na usijiunge na mtu yote katika hizo vita. Hizo vita zikuhusu wewe, concentrate na masomo yako. Na Mungu atakusaidia na utapita. Baba na mama wanajuana kivyao, na uachie hivyo. Wewe waheshimu tu. Usijiunge na mama, usijiunge na baba, hizo vita hautaweza. Si mtu aseme amen. Na mambo mengine ni kwamba tia bidii, jipange. Haya masomo ni machache tu, yametengenezwa vizuri kwa sababu yako. Unaweza kuyamaliza kwa muda mchache sana ukizingatia hayo masomo. Pia wewe kama mwanafunzi wetu wa Kehancha, jua tu ya kwamba syllabus ni ukiwa na timetable nzuri, utamaliza masomo yako kwa wakati unaofaa. Na mimi niko na hakika wanafunzi wangu vile mmeona ni watulivu na watapita mtihani. Mungu awabariki, tuko pamoja. Asante sana mwalimu mkuu, asante walimu ambao wamezungumza, na pia wewe hapo mtazamaji na msikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7 FM. Kwendako hisani hurudi hisani na wala si nuksani. Kwa hivyo hisani zetu za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi hadi wakati wa sasa. Na pia the Kehancha Mixed Secondary School Fraternity, asanteni sana kwa hospitality yenu wasikilizaji. Yani leo tumekuja hapa tumefeel at home, yani hata hatuhisi kwenda, tunaona ni kama tutakaa
tukae mpaka jioni, manake leo tumepokelewa vizuri sana courtesy of the new principal Mr. JB Moseti. Kwa hivyo pale nyumbani kuweni na huo mtizamo kwamba mambo yamebadilika hapa Kehancha na tunaanza mwanzo mpya na tutafika, so watch this space. Kwenye awamu inayofuatia tutakuwa tuna yajadili tu haya masuala ambayo wanafunzi samani wameweza kuyajadili. Kumbuka kwamba walimu wetu wamesema vizuri kwamba hii ni table ambayo inaleta mwalimu, mzazi na mwanafunzi pamoja tuweze kujadili, tupate suluhisho. Kwa hivyo haya masuala ambayo wanafunzi wameweza kujadili tutaweza kuyajadili zaidi pale studio. Kwa hivyo badilishe masafa, yabaki tu 88.7 FM. Nitarejea hapo baadaye. Asante.